Now they should be the relationship that to the employment relationship irಬೇಕು between the employer and employee. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾತಿ what the employer is going to give, okay, for the service rendered by the employee. ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇವ ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ? who is going to give the service? Employee is going to give the service. Employee is going to work for the employer. Employer ಸಂಬಂಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವ. ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ? Employee. Then for that employer is going to give something. Employer something ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ, ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ. Then these things are will be in the case of as the cash, ಅಂದ್ರೆ monetary term ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. Sometimes employer will provide the other than the monetary terms. ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? he can give the building. ಇಲ್ಲಿ HRA ಕೊಡ್ತಾನ for the residence purpose, cash ಕೊಡ್ತಾನ monitor ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೇ ಕೊಡ್ತಾನ, ತಗೋಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ. he can give the car, he can give the mobile, he can give the other benefits. other benefits, laptop ಕೊಡಬಹುದು, etc etc etc. but these are also the salary. ಇವು ಕೂಡ salary ನಲ್ಲ? yes or no? These are also the salary to the employer. sir hanging salary ಇವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ? that to non monetary terms though. ಯಾವ terms ತೋಗ? non monetary. non monetary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೈಯಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗಾಂಧಿ ಮುತ್ತನ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು? employer. But he is providing some facility which reduces the expenses of employee. Employee the expenses reduce ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗ? ನಿನಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೀ ರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾರಿನ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾ ಏನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಓಕೆ, ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡತಾರ? ಆ ಖರ್ಚನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದಾರ? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಬಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಏನಂತಾರ? ನೀ ಏನ್ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್, that we are going to consider it as a salary, that we are going to consider it as the employee. But how should ಈಗಂತನ? then you cannot like write like this. ಹೆಂಗ? basic salary 20,000 ಐತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, DA 1,000 ಅದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, HRA 1,000 ಅದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 1,000 ಬದ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. yes or no? then that should be converted into cash, into monetary. ಏನ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಏನೈತ್ಲಾ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರಿದೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸೈಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸೈಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಆ ಕಾರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್? 1,000. ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. then ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? if you want to levy the tax, if you want to levy the tax on the benefit given by the employer to employee, you cannot levy the tax on non monetary term. non monetary terms ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ you can levy the tax on monetary term. monetary term ದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. that's why the income tax department, the rules and regulations of income tax act 1961 explains
how to value the perquisites. Intavkeen benefits antila perquisites antivi. Then for this we should convert into the monetary term. Then that rules is called as valuation of perquisite, rule number 3, section number 17, clause 2. Rule number 3, section number 17, clause 2. Understood? T2, what exactly the perquisite andra? Then what exactly the valuation of perquisite andra? Yes or no? Put it to the chat box. Yes or no? What you should learn from this, whatever the benefit given by employer to employee, that to be considered as perquisites, and that should be converted into cash. Cash ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ monetary terms. Correct? Yes or no? Okay. Now ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? The first benefits ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ. Take it down fast. First benefit ಬರ್ಕೋರಿ. First benefit, rent free accommodation. Rent free accommodation, section number 17, clause 2, subclause 1. Rent free accommodation. Rent free accommodation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? They are going to give you the residential house. ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು? ಒಂದ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರ. That too on free basis. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ. ಎ ನಾವ ABC ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದ್ ಮನಿನ ಇವಂಗ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಗೊತ್ತ? ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವು. ಓಕೆ. ಈ BLD ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. Okay, ಆ type. Okay, you are going to provide a quarters for that. Okay, that is called as rent free accommodation. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Rent free accommodation. Any confusion, dear students, relating to rent free accommodation? Okay. Now how we should value it? You value ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾ ಈಗ in the name of, in the account of A, we should convert it. This is also a benefit, this is also perquisite. ಇದು ಕೂಡ perquisite ಆತಿದು rent free accommodation. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Then we are going to classify the employees first. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು? ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನೇದು ಯಾರು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನೋ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು? ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅದ. ತೀತು? ಓಕೆ. ಈ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವ ಮತ್. ಓಕೆ. ಈ ಮನಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಬಾಳ ಈ ಆರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೋತವ್ರಿ. ಓಕೆ. ಈ ಮನಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದ್ರೋ ಎರಡು ಅದಾವ. ಏನಂತ? ಒಂದು, ಈ ಮನಿ ಎಷ್ಟ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತಗೋಪ್ಪ ಈ ಮನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಡಾತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಡಾತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಏನಾರ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ಒಂದ್ 4 ಸೋಫಾ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತು ಆ ಮನಿಯೊಳಗ. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನೇನು ಟಿವಿ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AC ಇತ್ತು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್?
ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನದು ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಅಂದ್ರ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ದೆನ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ to the employee as a furnished accommodation with the furniture, sofa, bed, wardrobe, then whatever the AC, TV, these are all things are furnished accommodation. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಎಷ್ಟ ಖಾಲಿ ಚಾವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಟೇಬಲ್ ಗೀಬಲ್ ಏನೇನ್ ಅದಲ್ಲ ವಸ್ತು ನೀ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ತೀತು ಪಕ್ಕ? ಓಕೆ. ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವು? ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿದೊಳಗ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಮನಿಯೊಳಗ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ನಾನ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ accommodation, unfurnished accommodation. Understood? ತೀತು ತೀದ್ರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತೇಳಿ. Now we should move to the valuation process. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ? we should move to the valuation process. Our objective, ನಮ್ದು objective ಏನು? ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಓಕೆ. ನಾವ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾತ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದಾರ, ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದನ್ನದಾವು. ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಅದನ, ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ. ಗುಡ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಅದ ಗಾಳಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ ನೀವು? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? ಒಂದು ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ತೀತು ಪಕ್ಕ? ಓಕೆ. Now let us start with a unfurnished accommodation. First valuation ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು in the case of unfurnished accommodation? ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಈ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ದೊಳಗೂ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ಮತ್ತ. ಏನು? ಫಾರ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಸಾರಿ, ಈ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ದೊಳಗ ಒಂದೇದು ಬರ್ತದೆ. ಏನು? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಮನಿ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಮನಿನ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದವರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಎ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದವ್ರದೇ. ಇದು ಈ ಮನಿ ಏನದಲ್ಲ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದವ್ರದೇ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಏನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಮನಿ ಯಾರ್ದಿದು? ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದವಂದೇ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದ್ರೊಳಗ ಮತ್ತೇನಾಡ್ತೇವೆ? ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ. ತೀತು? ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇತ್ತಂದ್ರ. ಯಾರ್ದು? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಅದೇ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ
ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ, ಅಲ್ಲಿ ಏನದಾವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಲ್ಸ್? ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನದಾವ ನೋಡೋದು. Rules. What will be the rules? Shall I move to the rules now? Okay. What rules are in the case of other employees? Other employees and non-government employees. Our union rules are not. First, city having population. First, ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾ ಏನ್ ಬರಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಫಾಸ್ಟ್. City having population and next percentage of salary. City having population and percentage of salary. ಒಂದನೇದು, if the city ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ, if the city is having less than or equal to 10 lakh to 10 lakh, then ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂತ 7.5% of salary. 7.5% of salary. Second one, more than 10 lakh. More than 10 lakh. But less than 25 lakh. More than 10 lakh, less than 25 lakh. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂತ 10% of salary. 10% of salary. Third one, more than or equal to 25 lakh. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂತ 15% of salary. 15% of salary ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರೂಲ್. ಇದು this will be the valuation rule. How you are going to evaluate? If you are living in the, if the employer has, if the ABC Limited has provided the house to A, if you are living in the salary, if you are living in the city where you are having 10 lakh population, 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, then 7.5% salary ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದಂತ. Okay, if you are living in the more than 10 lakh or less than 25 lakh, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂತ 10% of salary will be the valuation. ಅಂದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 10%. If you are living in more than or equal to 25 lakh rupees salary, then 15% will be the 15% of salary will be considered as the value of unfurnished accommodation. Value of unfurnished accommodation for other employees, not for, oh sorry, owned by employer. That should be owned by employee, that too for other employees, not for government employee. ಇದು ಯಾವಾಗಿದು owned by employee ಗಲ್ಲ. ಅದರ್ ಓಕೆ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾರಿ, ಈ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರಬಾರದು. ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಫಾಲೋಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, this is going to be applied. Any confusion dear students? ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ನಿಮ್ಗ? ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಇದು ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೇಸಸ್. ಈ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ.
ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? Take it down fast. Okay, Mr. Khalil living in Tikota, where he has been given a residential house. The salary for the purpose of rent-free accommodation will be 2,50,000. Then valuation of rent-free accommodation that to unfurnished. Hang ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವ ಯಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ? ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡ್ ಆನ್. ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ರೂಲ್ ಹತ್ತಾವ್. ಏನ್ 3 ರೂಲ್ ಅದು? ಇಫ್ ದ ಸಿಟಿ is having more than 10 lakh population, sorry, less than 10 lakh, sorry, less than 10 lakh, then 7.5%. More than 10 lakh but less than 25 lakh, that will be 10%. Okay, more or equal 25 lakh, that will be 15%. ತಿಕೋಟದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರ? 10 lakh ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ತಿಕೋಟದ ಎಷ್ಟು? ಒಂದ್ 50 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಐತನ ತಿಕೋಟ ಮಂದಿ? ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದಾರಲ್ಲ 10 lakh. ಹೌದಿಲ್ರು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಿರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Tikota will have less than the 10 lakh population. Then valuation hang ಮಾಡ್ತೀರಿ? valuation simple. valuation hang ಮಾಡ್ತೀರಿ? 7.5% of 2,50,000. the salary for the purpose salary for the purpose of rent free accommodation. ಹೇಳ್ತೀನಿ what will be the salary for the purpose of rent free accommodation ಅಂತ. 7.5% of 2,50,000. then what will be the amount? ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್? 7.5% of 2,50,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 18,750. ಓಕೆ, 18,750. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ತೀತು ಯಾವುದು? ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ this is unfurnished rent free accommodation. Titu? Okay. If instead of the Tikota, if you consider the Bangalore, here, ಏನಾಗ್ತದೆ? what will be the answer? ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈ 7.5% ತೆಗಿತೀವಿ, ತೆಗೆದು 15% ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ? the population of Bengaluru will be more than 25 lakh. yes or no? yes or no dear students? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? correct? then what will be the answer for this? ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರದ್ದು? 37,500 will be the 37,500 will be rent free accommodation. Titu Australia, what exactly rent free accommodation ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಅದು ಯಾವುದು? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾಗ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳಿತು ನಿಮಗೀಗ? ವಾಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ನೌ? ಏನ್ ತಿಳಿತು?
ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ದು ಓಕೆ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, owned by employer. ಅದ್ರೊಳಗ owned by ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾನ ಇದ್ರೊಳಗ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವಂಗೇನಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ ನಾನ್ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅದಾವ, 3 ರೂಲ್ ಅದಾವ. ಏನ್ ರೂಲ್ ಅದಾವು? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 lakh ಸಾರಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 lakh ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 lakh ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 7.5%. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 lakh ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 25 lakh ಇತ್ತಂದ್ರ 10%. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 lakh ಇತ್ತಂದ್ರ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ HRA ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲ. ತಿಳಿತು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪಕ್ಕ? ಇದು ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ನೌ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the second one, B, that is not owned by employer. ನಾಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದ್ ಮನಿ ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ ಮನಿ ಯಾರ್ದು? ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದ, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇನು? ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದಾನ, ಏನ್ ಅವನ ಹೆಸರ? ವಿಚಿತ್ರ. ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ವಿಚಿತ್ರ. ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಾನ? ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹೋಗಿ ಅಂದ, ಏನಂತ? ಈ ಮನಿ ನನಗ್ ಕೊಡು ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲೆ, ನಾರಾಯಣ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ನಾರಾಯಣ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ, ಏನಂತ? ಈ ಮನಿನ ಏನ್ ಮಾಡು, ನನಗ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಇವ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ನಾರಾಯಣ ತಗೋಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ABC ಅದ ಮನಿ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್? ವಿಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ಇವ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ. This is also a rent-free accommodation given by the ABC and ABC Limited by the ABC Limited to the Vichitra, the employee. Yes or no? ಹೌದಾ ಇಲ್ರೋ? But the house is not owned by employer. Employer ದಂತ್ರು ಅಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಇದು. This house belongs to Narayan. Yes or no? Yes or no? This house is not in the name of ABC Limited. This house in the name of the Narayan. This house is in the name of the Narayan. But Narayan is letting out it to the ABC Limited. ABC Limited is providing to the Vichitra. ABC Limited ಅವ ಕೊಡತಾನ ತನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ABC Limited ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ABC Limited ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಓನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದಂಗ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ನು ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಂದು ನಿನಗ್ ಕೊಡತಾನ ಇಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೌದಾ ಇಲ್ರು? ಟೀತ್ ಪಕ್ಕ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ತಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಐತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್? ಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್, ಯಾರು? ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾರಾಯಣಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ಪೇಬಲ್ okay, actual rent paid or payable 15% of salary, 15% of salary. ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಏನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 15% of salary, whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower will be the value. ತಿಳಿತು, ಪಕ್ಕಾ ತಿಳಿತು ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ? whichever is the lower will be the value. Okay, whichever will be the lower, whichever is the lower will be the value of rent free accommodation, that too unfurnished, that too unfurnished. Any confusion, dear students, relating to this? Inner confusion ada ider related? Inner confusion? No, no confusions. Okay, I will send the link of one more lectures. Okay, just join for that. The end ಆಗ್ತತಿ ಈಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್.